Trước hết thì em Phương Anh xin phép giới thiệu một chút về Trung tâm Du học SET ạ. Như mọi người được biết thì SET cũng là một tên tuổi khá là lớn trong thị trường du học, đặc biệt là du học Úc, được thành lập vào năm 2003 thì đến nay cũng đã được gần 20 năm rồi ạ. Hiện tại thì văn phòng du học SET nằm trong top 5 những công ty du học lớn và uy tín nhất của Việt Nam. Hiện tại trong năm 2022 thì du học SET có 6 văn phòng, thì như các quý phụ huynh nhìn thấy trên màn hình thì có 3 văn phòng tại Việt Nam, 2 văn phòng tại Sài Gòn và một văn phòng tại Hà Nội. Bên cạnh đó là có 3 văn phòng tại Úc, ở Melbourne, Sydney và Brisbane là những thành phố lớn. À, Điểm mạnh của du học SET đó là cái sự liên hệ, cái sự tương hỗ lẫn nhau giữa các văn phòng sẽ giúp đỡ cho các bạn học sinh trong cái quá trình là đi, không chỉ là ở trong việc là đi du học làm hồ sơ tại Việt Nam, mà kể cả về sau này khi các bạn cần hỗ trợ tại Úc hay cần những dịch vụ, cần sự giúp đỡ của các anh chị người Việt tại Úc, thì bên em cũng có văn phòng tại các thành phố lớn để đưa ra những hỗ trợ cần thiết, những hỗ trợ kịp thời cho các bạn, đặc biệt là những bạn nhỏ đi du học trung học phổ thông. Các dịch vụ của du học SET thì không chỉ là một đơn vị tư vấn du học uy tín, mà bên em còn có hệ thống đào tạo Anh ngữ, hỗ trợ thi IELTS, cùng với việc cung cấp các khóa du học ngắn hạn và du học hè hàng năm. Hiện tại tới nay là cũng gần 10 năm là bọn em tổ chức các chuyến du học hè ngắn hạn vào tầm khoảng tháng 6 và tháng 7 để cho các bạn chuẩn bị đi du học có những trải nghiệm để về cái nền giáo dục của Úc, về cái môi trường giáo dục Úc, cái nền nếp sinh hoạt của các bạn du học sinh, để chuẩn bị cho các bạn tốt hơn trong con đường du học của mình. Ngoài ra thì sẽ còn hỗ trợ học sinh trong việc là mua bảo hiểm, xin hoàn tiền bảo hiểm sức khỏe khi mà đi du học. Ngoài ra thì hiện tại SET cũng hỗ trợ về những cái dịch vụ như là tư vấn về đầu tư và định cư tại Úc. Nếu mà các quý phụ huynh nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên em. Như vậy là các anh chị chỉ cần tới SET mà có thể sử dụng được rất nhiều các cái dịch vụ khác nhau, mà chỉ cần cung cấp thông tin một lần thôi ạ. Thì đặc biệt đối với học sinh đi học và bậc học trung học phổ thông thì SET rất thấu hiểu. Qua 20 năm làm các hồ sơ thì bọn em rất là thấu hiểu được nỗi lo, những cái quan ngại của phụ huynh khi đưa con em mình đi du học từ những cái năm còn nhỏ như vậy. Và chính vì thế nên là hiện tại thì sau cái đợt dịch vừa rồi ý, bọn em càng nhận thấy rằng là phụ huynh có những cái lo lắng hơn cho học sinh khi mà cho các bạn đi học từ lúc 13, 14 tuổi. Nên bên em tận dụng cái ưu thế của việc là có các cái văn phòng, không chỉ có văn phòng ở Việt Nam mà có văn phòng tại Úc, và em tận dụng cái ưu thế đấy để đưa ra một cái gói hỗ trợ, gói dịch vụ hỗ trợ học sinh mang tên là Under 18 Package, là gói dịch vụ hỗ trợ học sinh dưới 18 tuổi. Thì trong cái gói dịch vụ này thì bọn em thu 1.350 đô, hiện tại đang được ưu đãi chỉ còn 850 đô. Thì với cái gói dịch vụ này, nó cover cho toàn bộ, nó sẽ được sử dụng cho toàn bộ thời gian học trung học tại Úc của tất cả các bạn học sinh nào đăng ký. Và một trong những lợi ích quan trọng nhất của gói dịch vụ này mang đến đó là con của anh chị sẽ được du học SET chăm sóc và theo dõi cho đến khi làm thủ tục, khi mà lên trên đại học ấy ạ. Tức là khi mà các bạn ấy học trung học phổ thông ở Việt Nam, ở Úc xong, các bạn ấy học lên đại học thì SET sẽ hỗ trợ chi phí cho các thủ tục gia hạn tiếp sau phổ thông, bao gồm phí đăng ký xét tuyển hệ thống các trường đại học cao đẳng ở Úc. Tức là phí này các vị phụ huynh sẽ không phải trả nữa, mà SET sẽ thanh toán cho tất cả các học sinh khi tham gia đăng ký gói dịch vụ này. Bên cạnh đó là SET sẽ trả luôn cái phí đóng cho Bộ Di trú Úc khi xin visa học tiếp lên cao đẳng, đại học và các chương trình dự bị. Và gói hỗ trợ này sẽ còn bao gồm cả các dịch vụ như là bao gồm nếu mà các phụ huynh không có muốn con em mình đi du học mà lại lo lắng là ở bên đấy không có một ai hỗ trợ về việc những cái thay đổi nhỏ như là thay đổi nhà homestay này, hay là muốn thay đổi về giám hộ này, hay là anh chị cũng không, tiếng Anh không đủ tốt để có thể trao đổi với trường về kết quả học tin liên quan đến học tập của con ấy,
thì trong gói hỗ trợ này sếp sẽ có nhân viên đứng ra để hỗ trợ những cái dịch vụ này cho phụ huynh cũng như là học sinh. Bên cạnh đó thì với lợi thế là có văn phòng du học tại Úc, thì bên em cũng có thể hỗ trợ tư vấn các ngành nghề tương lai, sắp xếp cho các bạn học sinh để tư vấn với các trường đại học và định hướng cái lộ trình định cư cho các bạn. Và một số những hỗ trợ khác như là ôn tập thi tốt nghiệp, vì năm nào SET cũng sẽ tổ chức các cái lớp học về những cái môn như là toán này, Anh này, các môn hóa này, để cho các bạn có thể có những kiến thức chắc hơn khi mà chuẩn bị đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu vào đại học. Ngoài ra thì bọn em cũng, nếu như quý phụ huynh đăng ký gói dịch vụ hỗ trợ này thì các con có thể tham gia ôn thi tiếng Anh miễn phí, cùng một số buổi miễn phí cùng với cả cái trung tâm Anh ngữ của bên em. Ngoài cái ưu đãi trong cái gói under dưới 18 tuổi thì hiện tại du học SET cũng đang có những ưu đãi dành cho ngày 31 tháng 7 này, bao gồm các cái phí như là tặng phí dịch thuật, vụ tư vấn du học, cũng như là xin thư mời nhập học và thị thực du học. Bên cạnh đó thì SET cũng sẽ hoàn phí xin trường cho các bạn trị giá lên đến 3 triệu và tặng phụ huynh phí visa, phí dịch vụ du lịch trị giá 3 triệu đồng. Đó là hiện tại là những cái dịch vụ và những ưu đãi mà SET dành cho quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh chuẩn bị hồ sơ du học từ giờ cho đến ngày 31 tháng 7. Nếu mà quý phụ huynh có bất cứ câu hỏi gì có thể gửi trong phần chat box và là mở mic để trao đổi trực tiếp với bên em ạ. Of life is very high. So this is a photo that was captured outside my office in the city back in April 2020. We had a lockdown for only 2 weeks. And in that time, nature came back into the city. And this is a photo of a kangaroo hopping down the central business district in Adelaide. It's quite remarkable when I say we're surrounded by parklands that the nature can return to the city so quickly. So as I mentioned, last year we were voted the 3rd most livable city in the world. And importantly, we scored 100% for education. And that's what we're here to talk about today, educational opportunities for your children. But before I do that, we'll just quickly touch on the COVID cases here. We're the green. As you can see, we've had a low COVID caseload. COVID is still in the community, but right now restrictions have almost completely eased. From a safety perspective, we wear masks on public transport, but generally, life is pretty much back to normal. Now, I won't do the videos because it slows it down too much. We can talk about that afterwards. So let's talk about South Australian government schools. We have over 100 schools involved in the international program. That are schools that are accredited to host international students. And we're spread, we have schools that are just high schools, we have schools that are just primary schools, and then we have comprehensive schools, which is from the very start, when they're 5 years old, all the way through to year 12. What this does is provide a variety of options for families, because schools, although they offer very similar academic curriculum, some schools specialise in different areas, which I'll talk about in a minute. So the education system. By year 7, you're in high school, junior secondary school, and through to year 12. And year 12 is 11 and 12 is the 2 years where students will do their certificate. And I'll talk about that shortly. The academic year runs January to December, so it's quite different to the Vietnamese academic year. And what we do really well is we offer a holistic education. So the days of study are not as long, and we're really keen on providing extracurricular and co-curricular experiences for our students to give them a more balanced lifestyle. So when we talk about subjects,
I really like reflecting on this quote from Jia, who is a student in Year 11 at Blackwood High School. Coming from the Vietnamese curriculum where students study 13 different subjects and then have often 13 exams attached to those subjects, puts a lot of pressure on students. What we offer here is, I suppose, a more focused study load in Year 11 and 12, where students choose their own subjects. And as you can see here, this student's reflected on choosing subjects she enjoys, which means she generally does them better and gets better results. And suddenly you start enjoying your schoolwork, and with that positive mindset, you know, they have an opportunity to having that really good work, study, life balance, because they're achieving well and the well-being is in a good place. The graduate program is what we're generally talking about here. Whoa, just lost one there. We have two opportunities for schools, students. The South Australian Certificate of Education, which is very much the same as what would be offered in Victoria or Queensland or New South Wales, but we also do the International Baccalaureate Diploma. These are both two-year courses that pathway either into university study or vocational study. So really want to touch on the South Australian Certificate of Education. It's a two-year course, Year 11 and 12, pathwaying into university. Now, the huge difference between a curriculum with us and what students will be doing in the Vietnamese curriculum, Year 11, the only two compulsory subjects, there is one maths, and we have different levels of maths, one English and different levels of English. The other four subjects, students choose themselves. When they get to Year 12, if they haven't already done their research project in Year 11, they only have four subjects, and pure elective, it's what they choose. They're really thinking about prerequisites for university. So a student might be really strong in the STEM subjects and might choose physics, chemistry, maths. Or they might have a more humanities-based, or they might could study soccer as a subject, or outdoor education, food and hospitality, as well as those high academic subjects. So what we want to do is work to students' strength to give them the best opportunity to get the highest possible ATS score that they can going into university, to open as many doors as they can. So that's what's really a critical difference between what students will study in South Australian government schools over the 2 years versus what they might in the Vietnamese school system. And with alternatively, they can do the IB diploma. Not as popular, but we do actually have 5 schools in South Australia that offer the IB diploma. It's often considered to be a harder course, but what it does is it gives a broader subject choices, because students can't just focus on the sciences. They actually have to do something from humanities. They have to do a second language and those kind of things. It's very rigorous and would suit a lot of students. So really what I'm trying to say is Year 7, 8, 9, 10, Australian curriculum. They get rotated through a number of disciplines. So when they get to Year 11 and 12, they can start to fashion their own study journey. So with 100 schools offering an academic program, how do we differentiate? How do you make a choice of what is the best fit for your children? What we have is something called the special interest programs. Every school has a specialty. So whilst they might all be running a strong academic program, they could also be having special programs in robotics, in golf. Can you imagine doing golf as a subject? Of course, contemporary arts, dance and fashion, and of course, those more modern subjects around technologies and the CAD, graphic design, photography. So schools have their academic program, and then they also have their specialist programs, which kids can study in Year 11 and 12. A big part of the experience for our students from Vietnam is the homestay program.
We do have a large Vietnamese community here in Adelaide, so some students will come and live with family members. But if they're coming and they don't have family here, we arrange homestay accommodation. Now, this is something we do as the government. This is arranged by our staff in our office. It's not a private arrangement. So we do the accreditation to make sure homestay families are suitable to host our students. And of course, homestay means you're part of a family. It's not a hotel. You get your 3 meals a day and your snacks and your Wi-Fi in your bedroom, but you're part of that family. And that is not just going on the excursions to some of the beautiful places around South Australia, but it's also helping out with doing the dishes and keeping the room tidy. Really important that you're part of that family unit, which I just talked about. So, and the good news, of course, as well, is that South Australia is actually quite affordable relative to some of the other states. This is an example that if a student was to study for 3 years, that's year 10, 11 and 12, that's South Australia there. We are significantly more cheaper with our tuition fees than some of the other states. I mean, if you're comparing it to Western Australia, it's like everyone gets a scholarship because it's just almost like a whole year for free tuition difference. Furthermore, the government support international students here in South Australia. So we provide heavily discounted public transport. And this is really unique to South Australia. If you were to do some research on some of the other destinations, you would see it amounts to hundreds of dollars a month to catch the buses or trains. In South Australia, it is $25.50 a month. Unlimited travel. All weekend, all week, students can catch the bus or trams or trains as many times as they like. And it really is a significant saving compared to some of the other providers. Just quickly touch on our fees. I'm sure that SET will help you with this, but our value proposition is really strong. We're the third most livable place in the world, in the whole world. And we offer an affordable opportunity for students to study in our schools. When they get to the year 7 to 10, that's Australian dollars, remember, not US dollars. So it is quite affordable. Now, I'm going to wrap up now and give you the opportunity to ask some questions, but these are things that I just want you to remember for South Australia. C, C, Q. The first C is about the community. It's our schools, it's how they support the students. It's our homestays, how they support the emotional, social well-being of our students. The C, the cost, community and cost. And the last one is Q for quality, the quality schools. During the pandemic, our schools have had hundreds of millions of dollars invested in them with new facilities. I would strongly encourage you to look at our YouTube channel to see the quality facilities that our schools are. So that's probably all that I want to do, give you formally, but now I'd like you to ask me questions, or Trung, if you have questions for me that you would like me to answer, I'd happily do that. So thank you very much for listening, everybody, and it's over to you. Thank you, Matt. My pleasure. Quý vị phụ huynh ơi và các em học sinh ơi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đến phần Q&A, hỏi và đáp. Thì ở đây chị có nhìn thấy bạn Phúc Trần đặt một câu hỏi, cho em hỏi là bang Nam Úc có trường high school nào tốt ở gần biển không? Thì Phúc Trần ơi, xin lỗi, mình là phụ huynh hay là học sinh ạ? Phúc Trần ơi. Hello Phúc Trần. Hello. Mình là phụ huynh hay học sinh nè? Không, mình là phụ huynh. Xin chào anh Phúc Trần. Anh có thể đặt câu hỏi trực tiếp với thầy luôn được không? Hay là anh cần mình sẽ hỏi thầy giúp anh? Mình có thể hỏi thầy trực tiếp. Ok. Cảm ơn chị. Okay. So hello, Mr. Matt. Hello. My name is Phúc, and thank you for your sharing information about South Australia Government School. I'm interested in the state. Yeah, thank you. So I just want to know if you can give me
if you can give me some recommendations about any high school for year 10 that near the beach, because I can see on the map that we do have. Yeah, sure. We actually have a number of schools that are down near the coast. Henley High School, Ranella East College, Brighton Secondary School. There's 3 schools that are actually on the coast. And, you know, one thing that does is give students the opportunity around things like marine biology, you know, water sports and that kind of thing. Surfing, we have Seaview High School do a surfing program. So, yeah, there are plenty of schools that are down near the coast. Sorry, can you please repeat the name of the school for me? Henley High School? Henley High, Brighton Secondary School. Right, Brighton. Yeah. Brighton Secondary School. Yeah. And then we've got a little bit further out, Ranella East College, which is not far from the coast. Okay, and I have one more questions about the GPA minimum score. So how many score exactly for year 10 to apply for the minimum GPA score for year 10? GPA. Okay, so our policy is that the students need to be passing all the key core subjects. So if we're talking about the on a GPA scale of 10, we're looking for at least 6, but I know that most of our students that apply for us are pushing up to the height, you know, 7 and upwards. I know that I've seen some recent applications from SET where I've seen GPAs in the 9s. So one of the key areas that students often don't have a good understanding of is the English language. So 17 of our high schools offer something called the Intensive Secondary English course. And this is similar to a foundation course at the school, inside the school, where students will not just learn English, but learn the academic language of things like maths, science, health. So they still wear uniform and do PE and join clubs, but it's an alternative to getting an IELTS or an AAS or something like that. All right. Thank you, Mr. Matt. Thank you for your thank you for your questions. Cảm ơn anh Phúc Trần. Thank you, Matt. Quý vị phụ huynh ơi, mình còn câu hỏi nào nữa không ạ? Để hỏi thầy luôn, đây là cơ hội để mà mình có những cái thắc mắc gì thì thầy sẽ sẵn sàng giải đáp cho mình. Ở đây có một khách hỏi là cho mình hỏi tiêu chí sắp xếp nhà ở cho học sinh dưới 18 tuổi, ví dụ khoảng cách từ nhà đến trường, cơ sở vật chất, nhà ở, bữa ăn. Thì xin lỗi bạn Nguyệt Lê ơi, bạn là phụ huynh hay là học sinh ạ? Bạn Nguyệt Lê ơi. Hello Nguyệt Lê. Mình là phụ huynh, xin chị. Dạ. Chào chị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với thầy luôn được không? Hay là em sẽ là người đặt câu hỏi giúp thầy cho chị? Nhờ chị Trường hỗ trợ giúp ạ. Cảm ơn chị. Hi Matt, can you please advise for the parent that how can you arrange the homestay for the student under 18? How about the distance from the school to home and homestay to school? How about the meals per day? Or how about the rooms for the student, please? Sure thing. I wonder if I can try playing a video, because we've got some great videos on homestay. Okay. So whilst I'm looking for a good video, we have a policy of no longer than 45 minutes, but obviously we try and always get a lot closer than that. Students have their own bedroom, have Wi-Fi, and have 3 meals a day. But of course, you know, I've hosted students before. I've got 3 children myself. If I only fed my kids 3 times a day, they'd go crazy. So there's lots of snacks as well. And really importantly, that understand that life with a family
is like living at your own home. You're part of that family. So I reckon, if you don't mind, if I just show this really quick video, I'll share it in a minute once the adverts stop. Can the student stay with Vietnamese host? Absolutely. So we do have Vietnamese families as our homestays. I'm going to be completely honest with you. If the student wants to develop their language and have that real experience of living in a foreign country and to challenge themselves, then I'd recommend with a non-Vietnamese speaking family. Okay. But look, I understand that some students would like to live with a family. Can I just see if this works? Can you tell me, this is just a really short video. Okay. Tell me if you can hear this. Ready? Is there volume? That's okay. Okay. Chị Nguyệt Lê ơi, mình sẽ để mà hiểu rõ hơn về cái homestay của trường, mình sẽ xem một cái video mà thầy sẽ share thông tin về homestay. Thì học sinh ở đây có thể được chu cấp một ngày 3 bữa ăn, và khoảng cách từ nhà đến trường sẽ dao động không quá 40 phút đi bằng phương tiện công cộng. Và học sinh hoàn toàn có thể ở được với host là người Việt Nam. Khi mà mình đăng ký thì mình sẽ nốt cái thông tin này, và bên sở giáo dục sẽ cố gắng kiếm những host là người Việt Nam cho mình, vì họ cũng hiểu là du học sinh Việt Nam qua sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ trong giai đoạn đầu, và mà nhu cầu của một số học sinh muốn ở với người Việt Nam để được giúp đỡ. Dạ, cảm ơn chị. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một câu hỏi của chị Phương Linh. Cho tôi hỏi con tôi sang năm học lớp 10 và sẽ hoàn tất lớp 10 vào tháng 5 năm 2023. Con tôi dự định thi IELTS 5.5 để vào thẳng lớp 11 vào tháng 7 2023 được không? Thì em xin phép họ đặt câu hỏi với thầy nha chị ạ. Hi Matt, this student, yes, this parents would like to ask for her son. Her son will finish year 10 at May next year. And then he will take the IELTS 5.5. Yes. Can he eligibility for year 11 at July next year? No. Year 10, because the way that the academic year finishes does not match the academic year in Australia. Year 11 and 12 is the 2-year certificate. It's not 1.5 years. So if a student finishes year 10 in May, June in Vietnam, they can't start year 11 the midway through the year. And it's probably the most popular entry point is July. Finish year 10 in Vietnam, July. Can do, if he's got the IELTS, we'll do another 6 months of year 10. And this is a great opportunity to be prepared for year 11. It's really difficult for students to get off a plane and go straight into year 11, because that's the business end of their study here. It's when the pressure is on. It's when they're very, very busy. So to have that period of time of adjustment and settling in, not just to the language, not just to the food, to the weather, to the whole environment, but the academic culture is so different to the Vietnamese school. So allowing that time, whether it's in the ISEC or half a year of year 10, is going to be beneficial for them preparing for year 11 and 12. Ok, chị Phương Linh ơi, thầy đã trả lời mình là nếu con chị sang năm vào tháng 5 năm sau, xong lớp 10 và thi được IELTS 5.5 thì bé buộc phải repeat cái lớp 10 vào tháng 7 2023 và vào thẳng lớp 11 vào tháng 1 2024, vì quy định của Sở Giáo dục mà Ban Nam Úc đó là lớp 11 buộc phải vào cái term đầu tiên của năm, và bé sẽ học lại nửa năm lớp 10, bởi vì đặc thù nửa năm lớp 10 đó bé sẽ học chương trình làm quen với cuộc sống, với cái môn học ở bên Úc để chuẩn bị cho chuyển tiếp vào cái 2 năm lớp 11 và lớp 12 2 năm, chốt quyết định cho cái kỳ thi trung học phổ thông của Ban. Một câu hỏi tiếp theo do quý khách Minh Anh đặt ra ở đây, em xin phép đọc.
Em trai em dự định học lớp 10 bên Úc. Em muốn hỏi ban này có các trường nào dạy chương trình IB và yêu cầu đầu vào như thế nào ạ? Trường có học bổng cho học sinh không? Và yêu cầu học bổng, yêu cầu GPA IELTS bao nhiêu ạ? Cảm ơn câu hỏi của quý khách Minh Anh. Em xin phép dịch cho thầy để thầy giải đáp cho mình. Hi Matt, the student studying year 10 in Australia. He would like to ask about the IB program. Can you please show us the school that had the IB program, and how about the entry requirement for IB program? Sure thing. And how about the scholarship? Oopsie. Thank you. Okay, so we have 5 schools that offer the IB diploma. We do entry into the IB for students who are coming into year 11 by interview, and we look at their GPA, and obviously if they're coming direct entry, they need the IELTS score. For students who are in our schools in year 10, the school will do an assessment on their readiness for the IB, and in the second half of year 10, schools run a pre-IB course where they start to introduce the style of teaching for IB, because there are high level and standard level courses that students do in year 11 and 12. The TOC is the theory of knowledge, CAS is creativity, action and service. So it is a rigorous program that suits students who are really willing to work hard. It's not necessarily more difficult, but it is still quite demanding. The higher level courses are quite demanding. Does that answer the question? How about the entry requirement and the scholarship? Yeah, I think, Trung, as I mentioned earlier, that we don't have scholarships because our fees are significantly lower than the other states. So in some way, every student gets a scholarship because of the money savings over the year 10, 11 and 12 is quite significant. Our fees, if you compare them, really are extremely competitive. Okay. Chị Minh Anh ơi, em xin phép được dịch lại câu trả lời của thầy. Ở bang Nam Úc thì có 5 trường đang triển khai chương trình IB, đó là Cleveland International High School, Belfort Park High School, Norwood Moriarty High School, Roma Mitchell and Unley. Thì yêu cầu đầu vào ở trường học hệ IB khá là cao, và hầu như đối với Việt Nam thì các bé phải có GPA ít nhất là 8.5 trở lên. Và học bổng ở bên Sở Giáo dục bang SA là không có, bởi vì học phí của bên bang này đã là thấp nhất trong tất cả các bang ở bên Úc rồi, cho nên Sở Giáo dục sẽ không offer học bổng, và thay vào đấy họ sẽ tập trung vào chất lượng mà về việc dạy và học, và đầu tư những cái trang thiết bị cho mỗi trường ạ. Em cảm ơn chị. Ở đây có quý khách nào đặt thêm câu hỏi gì nữa không ạ? Mọi người cứ đặt câu hỏi thoải mái, cứ nhắn tin vào, em sẽ giúp cho mọi người mà đặt câu hỏi với thầy và giải đáp cho mọi người ạ. Phong, did that previous video have sound? Did it work okay or not? Can you please show the video? I thought it might be nice to show one of our schools. Okay. Okay. Now one more question, please. Yeah, sure. Ở đây chúng ta có một câu hỏi dành cho thầy từ bạn Bóng. Chị cho em hỏi tỷ lệ học sinh Việt Nam ở trường là bao nhiêu ạ? Hi Matt. Can you please show us the rate of Vietnamese students
in SA government school generally and in every school particularly? I'm sorry, Phong, I missed that. Can you say that one more time? The student would like to ask about the rate of Vietnamese students in SA high school. Okay, so I'll give you an example. How many Vietnamese students are there in every school in SA? Some schools might have 1, other schools might have 15, but we're talking less than 2 or 3%. Yeah, it's Woodville High School has probably the most because there's a lot of Vietnamese local families in the area. But if I was to use example, like Adelaide High School, which has about 1,400 students, okay. There might be 10 Vietnamese there, or 12. So it's a low percentage at most schools, except for Woodville. Okay. Chị Bóng ơi, ở bên bang này thì học sinh Việt Nam không nhiều đâu. Đối với một số trường ở khu Việt Nam nhiều như là trường Woodville thì học sinh Việt Nam cũng chỉ lắm là đến cao lắm là khoảng 10 bạn một lớp mà thôi. Còn có những trường khác thì không có bạn học sinh nào, hoặc là cùng lắm là 2-3 bạn, tỷ lệ không quá 2-3% ạ. Cảm ơn chị. Chúng ta sẽ tiếp một câu hỏi nữa của chị Nguyệt Lê. Học sinh mới sang thì gặp khó khăn gì và nhà trường thường hỗ trợ các bạn như thế nào vậy ạ? Em không biết là chị Nguyệt Lê có thể cho em thêm cái khó khăn gì ở đây, là khó khăn về nhà cửa, về việc học hay sao ạ? Chị Nguyệt Lê có thể cho em cụ thể hơn câu hỏi được không ạ? Trong thời gian chờ đợi chị Nguyệt Lê trả lời thêm thì em sẽ tiếp nối cái câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Anh. Em muốn hỏi thêm là thường thì các học sinh tốt nghiệp phổ thông ở Nam Úc sẽ học tại trường đại học nào? Bên sở có thống kê về kết quả của học sinh năm vừa rồi không ạ? Cảm ơn câu hỏi của quý khách Minh Anh. Hamad, the student would like to ask about the rate of student graduate with high results in SA government school, and how about the university option in SA? And okay. So firstly, are we talking about academic performance in schools? ATAR results? ATAR result. Okay, yeah. Look, government schools are really, really big. So we do have diverse results, and not all students want to go to university. So a lot of schools have a lot of vocational programs, but obviously students who are trying to go to university and students who work hard achieving good ATARs. I know last year, Unley and Woodville both had Vietnamese ducks of school with ATARs of 96 and 97, I think. So really getting the pick of universities. In South Australia, we have the University of Adelaide, which is one of the group of 8 universities, which is a research-intensive university, one of the top unis in Australia. The University of South Australia, Flinders University, Torrens University, and Carnegie Mellon, which is an American campus that's based in Adelaide. And 4 of those are all in the CBD. So we're quite an education city, to be honest. Okay, ở bên SA thì tỷ lệ học sinh đạt cái điểm ATAR, tức là điểm thi cuối khóa khá cao. Bởi vì mấy anh chị biết rồi, ở đây đa số là các trường chất lượng và tỷ lệ học sinh quốc tế đông, cho nên là kết quả cũng rất là ok và các sự lựa chọn của trường đại học ở bên SA cũng rất phong phú. Ở đây chúng ta có trường University of Adelaide là một trong top 8 các trường đại học của Úc. Ngoài ra chúng ta còn có University of South Australia, chúng ta có trường Flinders, có trường Torrens dạy về khối nhà hàng khách sạn, chúng ta có trường Le Cordon Bleu cũng dạy về khối nhà hàng khách sạn. Ngoài ra chúng ta còn có những cái hệ thống dạy nghề như là TP, vân vân. Mọi người cứ yên tâm ạ.
Và một câu hỏi nữa. Các bỡ ngỡ ban đầu của các du học sinh về văn hóa, phương tiện đi lại, ngôn ngữ, bạn bè, lớp học, thầy cô. Cảm ơn chị Nguyệt Lê. Thì em xin phép trả lời câu hỏi của chị luôn. Ở bên đây chủ nhà sẽ đóng vai trò là người chính để hỗ trợ dẫn dắt, giúp đỡ các bé du học sinh trong những ngày đầu đến trường. Chủ nhà sẽ đưa các bé đi học mà cho đến khi nào các bé có thể tự đi học bằng phương tiện công cộng và không bị lạc. Về vấn đề đồng phục, sách vở thì chủ nhà sẽ giúp cho các bé đến trường làm thủ tục nhập học, chọn mua đồng phục, sách vở, cũng như là mua các thẻ đi các phương tiện công cộng, thẻ điện thoại, SIM, vân. Ở đây chủ nhà sẽ là người đóng vai trò chính. Và ngoài ra khi đến trường học, các bé sẽ được gặp một người chủ nhiệm gọi là coordinator, và thầy cô này cũng sẽ đóng vai trò thứ hai là giúp đỡ cho các bé trong cái môi trường mới. Chị cho em hỏi mình có thể nộp đơn ghi danh sớm nhất là lúc nào trước kỳ nhập học? Và câu hỏi của quý khách Minh Anh cũng tương tự vậy. Và em còn chuẩn bị trước hồ sơ trước bao lâu? Xin cảm ơn ạ. Em xin phép nên dịch cho thầy để thầy giải đáp cho mình. Hey, Trung, I just need to step away for 30 seconds. I'll be back in 30 seconds. 30 seconds. Ok. Vậy em xin phép trả lời câu này luôn. Khi mà nộp hồ sơ như vậy thì chúng ta có 4 kỳ nhập học trong một năm: tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Và thông thường bên Bộ Giáo dục mà Nam Úc sẽ xếp thư trong vòng 7 đến 10 ngày để cấp thư nhập học ra. Vì thế trước mỗi kỳ nhập học mà quý vị muốn nộp cho con em mình thì em trừ đi cái khoảng thời gian lãnh sự đang xét hồ sơ từ 4 tuần trở lên, quý vị nên nộp trước mỗi cái kỳ nhập học khoảng 2 tháng giúp em, để bảo đảm cho việc mà chọn trường được thông thả và hồ sơ về visa sớm hơn một tí, để mình thuận tiện cho việc mua vé máy bay, sắp xếp mà công việc của mình cho phù hợp ạ. Còn quý khách nào đặt câu hỏi nữa không ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của tất cả quý vị phụ huynh và học sinh hôm nay. Nếu quý khách không có câu hỏi gì thì em xin phép cảm ơn mà quý khách đã đến tham dự cái buổi hội thảo trực tuyến hôm nay. Và nếu quý khách có quan tâm thêm sự lựa chọn ở những bang khác như là Victoria, Queensland hoặc là bang New South Wales thì quý khách có thể quay vào phòng chính để mà nghe thêm những thông tin ở các phòng bên khác. Em xin cảm ơn quý khách. Hi Matt, Yes. that's all for the Q&A session today. Okay. We can say goodbye with all parents and students now. Okay, I just wanted to show you something. My middle daughter's at Adelaide High School, and she's not here at the moment. She stayed at a friend's house wearing a uniform last night. I wanted to show you the Adelaide High uniform, but I can show the sports uniform. Yes. So, you know, each school has a uniform. This is just Adelaide. So this is for when the kids do sport. If you can see, it's not a very good picture, is it? It's the polo shirt. And then this is the rugby jumper for Adelaide High. Okay. Not very good picture. But she has her blazer with her, so I can't show you. Oops, no worries. So is that all you need from me at the moment, is it, Chung? Yes. Is that all you need from me? Are we saying goodbye, or are we swapping over? Okay, now we can goodbye with the student and the parents now. Oh, okay. Well, thank you so much, everybody, for joining. It's only a short time, but I hope it was a good time, and you've at least go away with some information about South Australia. But I'd really encourage you to jump on our website. It is all in. We have a Vietnamese language website. A lot of our videos have Vietnamese subtitles. So there's so much information out there. But of course, the key people are SET. So thank you, Trung, for your ongoing support. We really value it. And most importantly, everyone keep safe and keep healthy. Thank you, Matt, for
valuable information today, and thank you for your time. My pleasure. Yeah. See you. Goodbye. Okay, bye. Yeah. Bye, everybody. Bye.